But we are more curious to know what the fruit that P and Rao has seen today. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅವರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಆ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೇಳಿದಾರ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ? ತುಂಬ ಕತೆಗಳು ಇದೆ ಶ್ಮಿ. ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಈವನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಸ್. ಅವರು ಫಸ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ ಟೇಲರ್ ಇದ್ದರು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಗೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರೇಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 16 ರೇಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಲೇಡೀಸು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೇಕ್ 16 ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 1940s ಬರುವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ದರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ದ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್. So my grandfather was quite perplexed what to do now. So he trained his eldest son, P.N. Panduranga Rao, to become a men's master cutter. So he became a men's master cutter, and then my grandfather started doing business with the British garrison. So he became one of the vendors for the single vendor for the British garrison, which is army school ide alva, army school street adara adu full area adu British garrison anta aa kaladalli ittu. That's also very interesting story in that, Rashmi. So the interview was called at 6 a.m. in the morning. Okay. So my grandfather, he woke up, and those days in Bangalore it's not like this. There was fog at 5:36 in the morning. You couldn't see anything. ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ಬಾರ್ನ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. It was about 1.5 kilometers away. So he went walking to the meeting section, and 5:45 he reached the venue. Okay. So the sentry opened the gate and said, "Bunny or Varade Bunny." Inside he went. The waiting room was there. He was made to wait in the waiting room. 6 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಟಂಗ್ ಅಂತ he heard one noise from somewhere. He didn't know what it was. Then immediately the then commander, he called my grandfather inside the room, and he started pouring tea ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಚೆ ಬಂದುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 5-6 ಜನ. ದೇ ಡಿಂಟ್ ಅಲೌ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 o'clock, ದ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೈಮ್. So because they were late, they were not even allowed to bid for the contract. So that was the discipline, and this story we tell even till today to all our staff. So because we have to do timely delivery for our customers, we cannot delay because they will have functions, weddings, they are dependent on us. So we cannot. So this story, this discipline, the way we were families brought up, this is the culture we are trying to build in our organization. It's not easy in today's world, but we have to keep trying. Also, that brings another honest confession here. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ half an hour or 45 minutes, and extremely sorry for that. Yeah, not a problem. ಆದರೆ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಟ್ರೂ. ಒಂದು ಗಾದೆನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ವೇ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೂ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಟ್ರೂ, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್, ಇದು ಈ ಸೂಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 cuts ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡ್ರಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಹಿಂದೆ ಏನೋ 2 ಕಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್. ಸಮಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂರುವಾಗ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. And so when we sit down, when we stand up, it's helpful even today, not just for riding the horses. So hangagi that relevance is there. Yeah. Okay, so hige the initial story Britishara kaladu anta takshana kivi nettagagutte, because we only have stories to hear, and then but you have somebody who's ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾತ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ? ಅಂದರೆ ದ ಗುಡ್ ಒನ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್. See, luckily there are mainly very good ones are there. So the lot of the clientele really loved my grandfather's work. So they would come and spend time with him. They would bring their children to the store, and they would I remember one interesting story. He said one lady had 4 children,
and she was pregnant. Wow. So which means the fifth child was on the way, and she was coming to make her outfits. And she would be so cool and calm and taking care of all those 5 children that, sometimes we wonder why it is so stressful to be a mother. My grandfather used to tell us. Okay. But this lady would be absolutely without a problem, 1 baby in the belly and 4 outside. But she would be as cool as a cucumber. So, and she would love, and she would always hug my grandfather and say, how are you doing, Mr. Rao? How's that? And the relationship, ಅದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಥರ ಒಂದು ಕಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಿ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಕಂಪನಿ, ವಿ ಆರ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀಡ್ ಇದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಟುಡೇ P.N. Rao, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, 2 ಇದೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಫಂಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೆ, ನೀವೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಎರಾ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಗಳು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಟು ಟುಡೇ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಜನ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂತ. ಟಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ P.N. Rao's ಜರ್ನಿ ಟುಡೇ. ಅಂದರೆ 2 ಜನ್ರೇಷನ್ ಪಾಸಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. It's a $26 billion industry. So, so let me, I just want to correct you there. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಶೋರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಪರೇಟೆಡ್. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ $26 billion ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದರ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಸೂಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೇಲ್ ಅದು ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ sells more suits than Karnataka. ಹೌದಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸೂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಅದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಮಗೂ ಡೇಟಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದು. ಜನರಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿ ಸೀನ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೋ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ. ಮೋರ್ ಸೂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. It's not that the British just left us with something and went. So the British left a lot of good things for us. Coffee, tea. These are all British imports into India. So that even suits is one of the things that they have left behind, and it's very interesting garment. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್, ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ. It's a power symbol also. Yes, and you get that confidence. One vishwasa. So it brings a lot of things when a man wears a suit. So that's how we have built it over the years. So it's a big industry, Rashmi, and also there's a lot of opportunity. Women are also wearing suits, yeah. When ella power dressing, you see those. I have 10 suits. One 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಸೂಟ್ So how the globalization and times have changed. Yeah, and I think ladies are making a big step forward, alwa. So they are all coming forward, taking challenging positions. ಇವಾಗ CEO ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, because they are competing with the best and they have to dress like the best. So interestingly, we had when we just did our 100 years last year celebration. So we thought, what is the best way to honor my grandfather? So then we debated for some time. ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್
tailoring for women. So 1 year Wow. back, we started making suits for women. So basically formal wear, skirt, trouser, suit, jackets. Wedding jacket ಬಂದಿದೆಯಂತೆ, like sari jacket or something like the Yes, big one that I yes, saw. I was sari like, jacket. wow. But unfortunately, that's not been too popular. But yeah, but the rest have been very popular. So ivaga we are able to build a good base for customer for women's also now.